السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی اور آج وینسڈے ہے۔ رقیہ کو میں نے کہا ہے کہ آج ایک چائنیز ڈش ہے، یہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور مجھے بھی بڑی پسند ہے، فرائی کرتے ہیں۔ تو آج میں نے اس کو کہا ہے، تو رقیہ آٹا گوندھ رہی ہے، یہ دیکھیں رقیہ آٹا گوندھ رہی ہے اور یہ بڑی مزیدار بننے والی ڈش ہے۔ تو آپ کو سارا پروسیس دکھائیں گے کہ یہ ڈش بنتی کیسے ہے۔ اور آپ عید ڈش، یہ اس کو مطلب موسٹلی جب بھی چائنا میں عید ہوتی ہے تو یہ لوگ جو شنجیانگ ان کا ایریا ہے، چائنا شنجیانگ، وہاں پہ ضرور یہ ڈش بنائی جاتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھر ایزیلی بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہے اور اس کو آپ سیو بھی کر سکتے ہیں ایز مچ ایز یو کین۔ This is around I can make around 7-8. this is around 1 kg. This is 1 kg, and in 1 kg what did you put? Just some salt, Little bit salt. namak, ek anda, Okay, और egg. आधा कोली oil. One If you half bowl oil. If you have a butter, then you can put butter. But The smell will be- after melt. Yes. نہیں بٹر کو میلٹ کرنا ہے یا نہیں؟ Yeah, melt. اوکے Then put for some time. اوکے The dough shouldn't be too hard. اوکے Shouldn't be too soft. اوکے سو کین یو ٹیل اردو چائنیز میں آٹے کو کیا کہتے ہیں؟ Mian tuan. مین تھوان. Mian tuan. Mian- This is mian- mian tuan. اچھا ریڈی ون One is mian tuan. اف اگر آٹا ریڈی ہے تو اس کو چائنیز میں مین تھوان کہتے ہیں. اف ناٹ ریڈی Mian fen. مین فن. Mian fen. اگر آٹا ریڈی نہیں ہے تو اس کو مین فن. اور اگر آپ نے Powder. Fen actually means powder. کیا کر رہا ہے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ رحیل اپنی خواہش کے ساتھ کھیل رہا ہے اور رحیل بھی آج اسکول نہیں گیا. وائی یو ناٹ گو ٹو اسکول؟ ہاں وائی یو ناٹ گو ٹو اسکول؟ رحیل ہیو اے فیور. I don't have سو وائی یو ناٹ گو ٹو اسکول؟ ہاں holiday. تھوڑی دیر. Holiday. ہالیڈے؟ اوے نا، دیر از نو ہالیڈے، یو ہیو اے فیور. رحیل ہیو اے فیور اینڈ ان ایوننگ ایوری ڈے ہی از ویری گڈ بٹ ان مارننگ ہی ہیو اے فیور. Second step is to make peda. پیڑا ہاؤ ٹو میک پیڑا؟ I cut رقیہ it نے اس into کو six. رقیہ نے اس کو نائف کے ساتھ 6 پیس میں کٹ کر لی ہے. Actually, I can make 8, but I don't have patience to make 8. So I am going to make it. Oil بھی use 6. کیا یہاں پہ؟ Yes, تھوڑا سا oil. اچھا تھوڑا سا آئل یوز کیا ہے. اور یہ جو 1 پیڑ ہے یہ مے بی 100 گرام اور 200 I گرام، don't know really. مے بی 150 گرام. Just if you want to make it small, make it small. If you want to make it bigger, then make it bigger. It's up to you, all up to you. اوکے. اور اب نیکسٹ کیا کرنا ہے Next rest 20 minutes. آفٹر میکنگ لائک دس؟ اوکے. اب رقیہ نے ایسے چائنیز رقیہ تقریباً سبھی کو آئل لگا دیا ہے اور یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے کمپلیٹ. اوکے. اور رقیہ برتن واش کر رہی ہے اور رقیہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ پاکستان میں کیا ایشو ہے بتاؤ ذرا. بہت زیادہ برتن. بہت زیادہ برتن. 2 بندہ بھی زیادہ برتن. اچھا 5 بھی زیادہ. Don't know why. وائی؟ اور اینڈ واٹ پرابلم؟ Water problem. واٹر پرابلم اینڈ Gas problem. Electricity problem. اچھا. People asking when we will go to China? We will go maybe next year. Next year. Okay. ہم نیکسٹ ایئر جائیں گے چائنا اور آپ کو سبھی کو چائنا کی سیر بھی کروائیں گے. ہاں جی شور بالکل. بالکل. عیل نے آج بڑا شور کیا ہوا تھا. ہم No. گانا
दुआना तरबूज तरबूज खाऊंगी। ये आज जिशान साहब पता नहीं 10 दुआना हाउ टू स्पीक दुआना इन चाइनीज शिगवा शीगवा तरबूज 10 दुआना लेके आए हैं। Mama cut this. कितने ना कितने Mama cut. I bring 10 तरबूज for 1850 1850 मतलब एक तरबूज 185। 185 185 of our wholesale wholesale okay retail last time we bought one duana 500 700 so it's come. and it's my very sweet favorite is it sweet मीठा है tian ओके स्वीट को चाइनीज में थियन बोलते हैं मीन स्वीट okay bye bye हाँ व्हाट यू नीड Medicine. मेडिसिन मामा ही वांट मेडिसिन I'm hyper. where Wait. is Raheel आई डोंट नो वेयर इज ही where is Raheel here ओए Yay! व्हाट यू वांट I don't want medicine. चुकली चुकली Stand ये up. No देखो medicine. ओए see everyone your friend is watching how Raheel will drink medicine I will drink with You- this like you the going bottle. to- you I'll going to drink bottle like this. no Like it's this. like too this much. how you will drink Like bottle. how Like this. oh तेरी oh it's too much you just have to drink 1 teaspoon We- आज we रहील don't की know तबीयत यार, ठीक नहीं है थोड़े बुखार है बुखार है No, I am not little we bit can't sick. go I to am hospital. healthy. you are healthy okay because in hospitals doctors always they don't do checkup हाँ and they Give me, Baba, give me. recommend some medicine. okay come here This is a problem in Pakistan. oh where Raheel going where Raheel is hiding Raheel is hiding Give me that. Give me that. You have here. Put it Put here over here. here. Okay. Okay. We put it over here. okay wait otherwise it will It will be too much. Then you can't drink. We need 5 ml. okay Okay, drink. okay Raheel will drink Raheel is very good boy he can drink by okay It's a sweet. it's a sweet okay What Okay. taste is it? Is it strawberry Wo- taste? watermelon taste Watermelon taste? No, mango. और अभी रुकैया दूसरा स्टेप कर रही है ये देखें ये अभी दूसरा स्टेप है ये हमने बनाए थे आपको दिखाए थे और अब रुकैया इनको ऐसे ये राउंड जैसे लाइक डोनट शेप ये चेक करें डोनट ज़रा वो होते हैं राउंड में और ये इतने राउंड में नहीं है ओके परफेक्ट This I will make something else. Ice cream yellow. Ice cream yellow. What are Ice you cream selling? Yellow. Ice cream yellow. Ice cream yellow. ओके Raheel is selling ice cream Now I am ready to add some oil in the karai. Fresh oil. After making this dish, you can still use the oil for your food because it's not going to be sweet, not going to be sour, or no, salty. So it will be totally clean. Just make it cool and save in your oil bottle. Then you can cook your salad with the oil. Now I am about to start my process. It's same like how I make noodles. Just make it thin. ये वाला मेरी special stick है. I got from the trees. Actually, we can use chopsticks, but chopsticks are too short. So I got some tree branches, and I can fry with it safely. Much more thinner, like noodles. This one is done. Later I'll make the shape.
when the oil gets hot. This is how I make the shape. Like this. Then do this. Raheel is waiting. And then use the first stick. And then the second one. This shape. Dip in the oil. Wow. This is the shape. So can you show shape a little bit? Okay, perfect. This is the perfect one I have ever made. लो जी अब रकैया ने बिल्कुल ये रेडी कर लिए. Egg ready, egg. One ready. Can you show? Okay. It's very delicious, very beautiful shape. Crispy. And crispy. Let me eat first. How is taste? Very crispy. Crispy? Delicious, really delicious. ये चीज़ हो गई सारा. मैं 5 बना लिए. 1 2 और भी खत्म हो गई. फिर थोड़े से डिफरेंट शेप बना लिए इधर रहील वास्ता. क्योंकि पाकिस्तान में अगर भूख लगी there is nothing for eating immediately. बर्गर शवारमा हम नहीं पसंद करते. सो हम ये चीज़ बना लिए. अगर लंच एंड ब्रेकफास्ट बिटवीन लंच एंड ब्रेकफास्ट हम भूख लगी ये खाओगी.